of the Holy Spirit. Those whom God has joined together, no one can separate. Amen. Mag-atubangay mong duha. John, nahigog pa ba ka ni Arlie? Yes. You may now kiss your Arlie. Is the day Ural, Brad! Arlie, nahigog pa ba ka kay sa imong John? Yes, basta. Okay. You may now kiss your John. Ikaw mag-uul. Alright? John and Arlie, nahigog ba ay bagin mong duha? You may now kiss each other! Yay! Let us close in prayer. Thank you, Lord, for the blessing of rain, the symbol of prosperity for John and Arlie. Yes, As they will Lord. start being husband and wife and being father and mother in the future, I pray for the blessing of the Holy Spirit, the love of the Son, and the provision of the Father will rest upon them. I pray, Lord God, for your traveling mercy for those who will travel tonight or tomorrow, Lord God, after the celebration. And let it be, Lord, that your name will be glorified, and let it hide in the name of Jesus Christ to the life of John and Arlie today. Lord, we commit to you the rest of the days of their lives. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Now, nalipay ta mga igsoon sa kasal ni John o ni Arlie. Pero, muabot yun ang panahon mga igsoon nga, kitang tanan, balikan ni Jesus kay we are called the bride of Christ. Sorry John, Arlie. Pagdalit na gid mo, kay hapit na gid mo balik si Jesus. Pero, ingon si Jesus, I will return. I shall return. Di lang si MacArthur nagsabi nun, si Jesus. And by the way po, nganong ikasal man nato si John o si Arlie today because naa sila yung relationship. Unyang gabi, magdulog na silang duwa, kaya na sila relationship. Kita mga igsoon, the Bible said, na wad-an kita o grasya tungkol sa atong mga sala. Tanawa kay imong tapad. Tanawa imong tapad, magkasasala na. Ina siya nga, pasi mag-sharon ka o niya ha, balutin mo ako, magkasasala kita. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon. Pero, ang gasa sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Amen? So importante, That's right. single magkakaroon or binyo magkakaroon na atay relasyon sa Ginoo. Kaya nga naman, mubalik lang ang Ginoo sa tanang tao nga doon relasyon kaniya. Amen? So I'd like to request all of us to please close your eyes and bow down your heads. Yeah, this will be a day na mga